Over the last 20 years, I kept hearing of Komamanga fruit as a high sexual stimulant, especially amongst the Akamba community. Well, I've finally come across it. It's known as pomegranate. It's a red fruit with a tough outer bark-like layer that originated from Persia. It's found in many people's fences, probably eaten by the birds. Pomegranate trees in Kenya sometimes grow in tropical areas, and they conjointly grow in cold areas as well. However, they must be protected against extreme cold and frost. Pomegranate trees in Kenya like the sun. Pomegranate may be a notably thorny plant with tiny waxy leaves, and it's a hardy plant. They can do best in any area in Kenya, whether arid or semi-arid. High temperatures tend to boost the flavor of the fruit. One pomegranate fruit in Kenya retails at about 150 to 300 shillings and goes for about 700 shillings a kilo. It's quite a pricey fruit. Now let's learn more about pomegranate. Ya siku mpaka nikule moja. Siku tu mimi nakuja kufanya kazi mpaka nikule moja. Na mwili wangu mimi naona inakuwa mzuri. Hapo bila unaniangalia. Miaka yangu. Si ndio naona? Welcome to yet another exciting episode of Kilimo na Biashara. We are in Nyeri County, and look here, we have various types of fruits right here. We have macadamia, strawberry, pixie oranges, tangerine, name them, even strawberries. Now, today we want to focus on a rather unique fruit. It's called pomegranate. Well, in Swahili, the agronomist will tell us what's the name. So, Cliff is right here, who's the agronomist. Cliff, yes. How are you? Very fine, thank you. Ebu, let's start. Yes. What is the name of this fruit? This fruit, as you can see, it's called pomegranate in English. And Kiswahili it's called? Mtaani wanaita Komamanga. Whoa. Yeah. Tell me more about this fruit. Pomegranate actually is a wonder fruit which has many benefits to humans. That is both financially and health-wise. So in terms of financial, we find a farmer can invest in it in terms of long-term retirement benefits. Well, this will be an interesting show for sure. Yeah. Where is the farm? The farm is just around, so we can just go. Okay. So we're able to see the mature trees and how we go about them. We can pick a few seedlings. So as you go, as you see the mature trees, we can also plant some so that we can also be equipped on how we plant them. Okay. Yeah. Here we go with this. Yeah. So, I'm really curious. I want to see how they look. Definitely you will. Yoko, Yes, please. how are you? I'm sorry. Wacha niweke chini. Habari yako? Nzuri. Si uko na shamba nzuri? Asante. Pomegranate. Pomegranate. Nimefurahishwa sana. Asante. Unafanya kazi nzuri. Imekufurahisha? Sana. Okay. Na nasikia wewe ndio mkulima mashuhuri wa pomegranate. Sijui hivyo. Hujui hivyo? Labda watu wanajua. Ni watu wanajua. Mimi sijui. Sasa leo tufunze. Sasa tukiongelea hii pomegranate, tunaona ziko safi sana. Unaona yuko safi sana? Ziko smart sana. Wewe ndio unaona, mimi siwezi jua kama ni smart. Ushazoea? Ama umeshangalia kama hivi? Smart sana. Yenyewe kama watu wanaona ni mzuri, mimi sijui, siwezi jua kama ni kuna. Umeshazoea. So kale yake haswa ni gani? Mpaka iwe nyekundu. Ikiwa nyekundu ndio inakuwa mzuri. Ndio imeiva. Sasa imeiva. Ingawa niko na miti aina mbili. Niko na hii inaitwa giant. Inakuwa na matunda kubwa sana. Ni kama avocado pia kuna giant. Na hii naye inaitwa wonderful. Hii wonderful inaweza pata matunda. Hii inaweza hata pata matunda kama 8. Kwa nini moja? Kwa tundu moja mahali moja tu. Kwa group moja hivi inapata 8.
inaweza kuwa kama nani hii wonderful, lakini naye hawezi kuwa na matunda kubwa kama hii giant. Giant inakaa kubwa but haikusanyiki mingi. Na hii giant inakuwa tayari hata kabla hajakuwa nyekundu. Sasa kati ya hii matunda yote yenye tunajua, uliamua aje kupanda pomegranate? Nilianza kama mimi sikuwa na ufahamu yake, lakini nienda kwa supermarket nikaona bei yake. Wakati niona bei yake ndio nikafikiria, nikiwa mtoto mtu akimaka 10 niliona karibu na kwetu. Alafu ndio nikafikiria na hii bei na hii tunda inaweza patikana hapa, mpaka nitajaribu mbegu yake mpaka niipate. So hizo nyakati ilikuwa shilingi ngapi? Supermarket ilikuwa nauza shilingi 900. 900 shillings per kilo. That was 2016. So nimesikia ukisema wonderful, na variety gani ingine tena uko nayo hapa kwa shamba? Inabiri peke yake. Niko na wonderful na niko na hii giant. So ukienda kwa soko gani inahitajika sana na kwa bei pia? Yote ni mzuri. Hakuna baya. So hata kabla tuanze kuongelea soko ya hii matunda, ulianza aje? Kwa vile nilipata mashimo. Mashimo nilipata bila kujua, na sikuwa nikijua size yake ni tofauti ya kuweka distance. Sasa niweka tu kwa miguu hata ingine nyuma yake nilifanya ni transplanted. So Gioko, ukishaanza kupanda, ukishapanda umetransplant, unatunza aje ndio upate mazao mazuri? Ukichaweka mbolea na kuwe kuna mvua, itamea bila shaka. Itamea bila shaka sababu unafunika kama unafunika majani ndio isiwe isikauke. Na kukua kwake sio hachukui muda mrefu. Nachukua kama mwaka 1.5. Umesema it's a high altitude crop. Hapa hivi inachukua maji nyingi? Si sana. Hii miti ni ya mahali ya deciduous trees. Yaani ile inatoa majani. Kwa hivyo ni ya mahali makauka. Kitu ile imetaka sana ni iwe isikose maji kwa mzizi nyuma ya mwezi moja iwe na maji. Mbolea inawekwa mara ngapi ukishapanda hivyo sasa? Tangu nipande hizi na niweke mbolea, na kwa mchanga hapa ni mzuri sana. Sijaongeza chochote hata fertilizer. Gioko, hii pomegranate inaathiriwa sana na wadudu wa gani? Ni fruit rot. Lakini kwa Kizungu inaitwa Antensia. Mimi nimesoma kwa internet. Wadudu wale wanatoboa, nimeshapata dawa yake. Kando na wadudu na magonjwa, changamoto gani unapitia kama mkulima wa pomegranate? Supermarket hawezi nunua. Wanataka tu ya kutoka ng'ambo. Sababu saa nyingine mtu ndiye anapata order, anapata matunda mingi. Na kwangu naweza patia kama kilo 50 ama kilo 100 na anataka mingi. Lakini siwezi jua sababu gani. Lakini ikifungwa ya nje, siku tunapanda mingi hapa nchini, hiyo ya nje itafungwa. Halafu tuanze kuuza kwa bei nzuri. Naona saa hii shamba yako iko na mazao mazuri. Huwa unauza wapi? Nilikuwa na watu wengine walikuwa wananunua Nairobi. Halafu hiyo ugonjwa ikaleta tabu hiyo ya fruit rot. Gioko, naona uko na ujuzi sana kuhusu hii kilimo. Ulisomea agriculture ama ulijipata tu? Nilikuwa na ujuzi kidogo kiasi ya agriculture. Sababu hadi 70th nilikuwa nafanya kwa research station Kitale. Sasa kwa mkulima mwenye anapania kuanzisha ukulima kama huu, anafaa aanze aje? Yenyewe mtu hapana baya, isipokuwa tu kitu yetu tunangojea vizuri. Siwezi kuamini sana, siwezi kumwambia ati aide apate sababu ataniuza mimi tauza wapi. Sababu mimi nauzaka kwa mtu yule anakuja kwangu, ama mtu mwingine anapigia mimi simu nataka kilo 2. Lakini mimi najua siku tunampata mtu kama wa kutumia sisi kama kwa maduka kama supermarket, pesa itaingia. Watu huku nje wanasema hii pomegranate inaponya magonjwa mengi. Ni ukweli? Mimi naona kwa internet inapona magonjwa yote kwa mwili. Hata arthritis, high blood pressure inapoesha yote. Mimi hata siwezi kuambia mimi kushaona hiyo majina yote. Kama ningejua ningekuwa nimeandika mahali mimi kuchasoma juu yake. Umepanda hii pomegranate kwa miaka nyingi. Ni nini unapenda sana kuhusu hii matunda? Nilipendelea wakati nilisikia inaponya matunda, inaponya magonjwa. Mimi mwenyewe siwezi kuja hapa kila siku mpaka nikule moja. Siku tu mimi nakuja kufanya kazi mpaka nikule moja. Na mwili wangu mimi naona inakuwa mzuri. Hapo bila unaniangalia. Na bado uko young. Inasaidia aging. Kwa kuzeeka hii matunda inasemekana inasaidia sana. Gioko, umefikiria kuhusu value addition ya hii matunda? Ukosa makosa iko kwa hii matunda. Tukipanda kwa wingi tuwe na watu wengi, tutafanya variation hata kwa hii matunda.
Sababu ukienda kama kwa supermarket unaona juice yake kachupa tu ya 250 mils ni pesa mingi, over 400 shillings. Na tukiwa wengi tuanze factory kama hiyo, ile inatoka nje tutafunga. Tutafunga na tukivua hiyo pesa itaingia kwa mfuko yetu. Gioko, sasa mtu akikuja kununua hii matunda kwa shamba yako, kilo moja ni shilingi ngapi? Wengi wanataka tunda moja, lakini akija kwa kilo na sauzi hata 500, sababu ni mtu ya roko. Mtu ya roko mna sauzi ya 500 ama 600. Kufuatana vile ameingia. Kama ameingia amenona, si nitachota hiyo. Na ninaona kuna matunda nyingi hapa zimeiva. Si tunaweza changamkia? Hiyo shida. Utapata. Njoo. Hebu nikatie moja. Unatumia moja mawili. Basi panda. Nipande? Panda. Okay. Nashuka tunda moja. Yaani hizi moja yao hiyo nataka. Mama, hii ya pili ndio imeiva vizuri. Imeiva. Shuka vizuri. Sasa tukuje tuifanye mambo. Kisu iko hapa tayari. Kisu iko hapa tayari. So inakatwa hivi ama hivi ndio nzuri? Utaanza ondoa hizi, kata direct. So hivi. Kata kama orange, kama chungwa, vile unakata chungwa. Basi na kisu. Kisu yenyewe. Rua juu. Wow. Look at this. So beautiful, right? Sasa hata nionje hii. Na utafune mpaka usiage iwe kama unga umeze. Lakini inakuwa mzuri kama unapasua. Unapasua tena mara ya pili. Unatoa begu. Unatoa begu yenyewe. Siaga yote. Usiage. Dawa inajaa kwa hiyo begu. Mkuni ni ngumu kidogo. Endelea kupaka mpaka umalize hiyo. Hata unaona nimemaliza yako na wewe ndio ungemaliza hii. Niendelee kusiaga. Kwa yako. Kama hukutosheka. Nimetosheka. Kama nimechukua hii, utachuda hiyo nyingine. Hayo acha nichune. The agronomist is right here and is going to guide us through how to plant this particular fruit called pomegranate. So, Cliff. Yes. Niko aje hapa? With the size of the hole uko sawa saizi. Now the next step is now mixing the manure with the portion of the topsoil that you've just set aside. Oh, these? Yeah. So I mix it here or down there? You mix it first outside, then now you return to the hole. Okay. Yeah. So I pour it here? Yes. That's enough. Then you mix with the jembe. Then I mix. Yeah. So I think mix vizuri. Yes, you're okay. So the next step is now mixing the topsoil with a portion of manure. Then you return it in the hole. The soil is just set aside. Okay. And then what next? Then now you mix in the hole to ensure it's fine. Okay. So we do this. So now you go to the seedling itself. When you look at the potting bag, you can see there's a fine margin here.
So normally usually put the seedling in the hole, then you tear it gently to ensure you don't interfere with the soil. Okay. Yeah. All right. So you can do that. Okay, let me do that. It looks so nice. Nirudishe mchanga ndani. Yeah. Okay. Cliff, Yes. hebu niangalilie kama niko sawa. Yes, iko sawa hivyo. Sasa chini imebaki ni kumwaga maji. Haya. Yeah. So niweke. Yeah, you can lead the way. Okay. Wow. So after this, what happens? You apply mulch because you can realize the conditions at the moment, the temperatures are very high. So from here, what Yes. happens? From here now it's about management, basically generally. You find these trees, they usually require timely management, that is monthly, daily, whereby as a farmer, Yeah. if you don't take care of them, then you might incur the instances where there's a disease breakout or pest attack. Oh yes, I remember even the farmer mentioned that Yeah. there are some of the pest and diseases affecting this farm. For pomegranates, you find the common pests, mostly we have the fruit fly. Normally, in some words, they can call them even white flies, because we find these are the fruits, they usually come, the pests, they usually come and land on the fruits. They secrete some chemicals, of which in some way contribute to the rotting of the fruits. Then we have these cutworms. Normally for the cutworms, we find something that is bound or triggered with the quality of the seedling that you plant, because we find these are plants that are planted from cuttings. So the moment you source a seedling that is not certified or healthy, then that seedling is bound to carry the disease trait from the mother plant to itself. So you find, yes, you might have bought a seedling from any nursery propagator, but you find it's not certified. So for the pests and diseases that you mentioned, how can a farmer prevent them? In terms of the diseases, there's usually this aspect of the rotting of the fruit. But I can't give an actual name, but it's something that is usually bound or triggered with a stress, nutrient stress for the plant or even water stress, like for the white flies. You find these are pests that usually like going to areas where there's a microclimate created. So normally we usually recommend at the end of every harvesting season, prune the trees to allow sunlight to penetrate into all branches so that there's no any microclimate created beneath the branches. You mentioned that a farmer should get certified seeds. Where can a farmer get these seeds? Normally first, we usually advise our farmers, if you have to go to purchase seedlings, before purchasing, it's always good to even ask for maybe certification documents for that nursery, because whenever you ask for that, it's for your own good, you as a farmer, because there's no point you buy a seedling from somewhere, it's cheap, then in the long term, you come to realize what you bought is not quality or not certified. Cliff, you're an agronomist from Oxfam. Oxfam produces seedlings or propagates. As Oxfam, we do produce various fruit seedlings. Some are propagated through cuttings, some are grafted, and some we produce them through seeds. So we find that all our seedlings are certified, and we always like giving quality to our farmers. I saw that you have several seedlings in your nursery, but tell us, what is that unique thing about pomegranate? It's a fruit that is easily handled and managed, because we find in terms of care, it's not that complicated compared to other fruits. So long as it's planted in an area where you're able to irrigate it and supply it or give it manure or the fertilizers regularly, then if in terms of the management, it won't be complicated compared with other fruits. Speaking of management practices, maybe you can take us through some of the management practices that a farmer should adopt. When you're doing the planting, one usually encourage you do the mulching, because that is in terms of the water aspect. Two, there's usually the regular addition of manure. So normally usually recommend after every 6 to 8 months, you can be adding the manure, because you realize these are plants that uses or exhausts the manure that is in the soil, because it's a living thing. So it's always good to keep adding the manure. Then number 3, there's what usually called pruning. As you can realize when you look at the trees, you realize from the base it has more than 4 stems or can talk of branches. So when you do the pruning, that is now reducing the number of the stems or rather the branches. Then you can also do the pruning at the top, that is to ensure there's a regular growth.
Then another thing, because the branches are many, we usually advise in some way you control the branches to give them a regular shape. That is by tying them, you can either use a barbed wire or a string. So you just to put them in shape. Because really they usually have a spacing of 4 by 4 meters. I remember our farmer didn't know the actual measurements, so the ideal spacing is actually 4 by 4. Yes. Yeah. So what happens if a farmer really puts like 3 by 3 or squeezes this particular crop? You realize there'll be that competition of space, of which will harbor or will impact the production capacity of either of the two trees that are close to each other. What are the favorable climatic conditions when it comes to growing of pomegranate? Normally, usually advise in an area of a temperature from 24 degrees to around 32 degrees Celsius. So you find these are areas where the climate is either warm or hot, because the aspect of the warmness and the hotness is what impacts on the quality of the fruit. I remember the farmer said that this is the wonderful variety. Maybe you can just mention some of the varieties that are there when it comes to pomegranate. Currently, you find the one that is well suited for Kenya is the wonderful, because even if you go to any other grocery stores or even markets, the wonderful variety is one you'll find there, because you find is the one that is well suited for Kenya, because other varieties that you may find in Kenya maybe are just being imported from other countries. What are some of the health benefits of pomegranate? It's full of many antioxidants and even full of many nutrients, that is the vitamin C, E and K. So you find it helps with blood pressure, heart diseases, and even with the regular consumption of it. For those who have the chronic diseases, it helps with that, and it can even help in preventing the cancerous diseases. That is, if you start consuming them prior. Cliff, now let me take you to the market. How are the market dynamics when it comes to pomegranate? Because it's a unique fruit. In Kenya, it's more of like a growing market, because initially you find pomegranates did exist, but people didn't know its value in terms of the economical value and even the health value. So now is when the most farmers are embracing it, because you find at the moment, if you go now to the end market, that is where they're being sold in the big grocery stores, you find a kilogram is being sold at around 800 to 1,000 shillings, that is a kg. But at the farm gate price, you find for a farmer, depending with the buyer, because you find the market has not yet stabilized itself, a farmer can be selling it to a buyer from around 300 to around 600. That is the farm gate price. But you find 600, that is unless you now find the best buyer, because you find at the moment bado iko na the brokers in between, because you find still farmers are trying to find their way into the market for the pomegranate. If a farmer is to venture into value addition of this particular crop, what are some of the ideas you would give? Pomegranate you find mostly is in terms of the juices, because you find actually there are juices which exist for pomegranate. That is the key thing that you find, because with the juice you can even produce it in its natural state. You will not need to add other ingredients in terms of preservatives. Cliff, in one word, how would you describe pomegranate? Kama vile kwa Kiswahili wanaita kukumanga. Ella. Definitely with the name, it's actually amplifies what it does. It's full of antioxidants. Those are the nutrients in it, which usually initiate the secretion of higher level of testosterone hormones. Whoa! Na kabla tunajua kwa biology, testosterone ni ile ina increase the sexual drive in humans. Wow, kumbe it's true. Yeah, it's true. I thought ni stereotype tu. Kwa Wakenya wengi, imesaidia sana kuweka ndoa nyingi intact. Na because tunamalizia, I also want for you, ukirudi nyumbani, tusisikie nyumba Linda ilivunjika. Allah, we make good homes. Yeah. Okay. So we finish with this one. Yeah. Okay. Sawa. So you can take the other half. Yeah. I've been told to make a good home. Yeah. Let's start from here. Yes. How's the feeling? It's not a feeling yet. Not feeling it yet, but well. Si mbaya vile? Si mbaya. Yeah. Actually, thinking of the medicinal value of it, I love it.
That has been quite insightful. Yeah, Now let me go make good homes. definitely. Thank you so much. Karibu sana. Yeah, sure, make us proud. Well, I make you proud. Yeah. Wow. Wow. This is a unique type of fruit. Pomegranate. It has been quite an insightful show. I'm ready to make a good home. And besides that, good in vitamin C, K, and D, amongst other nutritional values. I hope you've enjoyed today's show of pomegranate. Many call it Komamanga. So, make good homes. See you next week.